హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మోనికాస్ హోమ్ స్టూడియో. ఈరోజు మనం నార్మల్ నీడిల్తో మన ఇంట్లోనే మగ్గం డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ముందుగా ఒక కాటన్ సిల్క్ క్లాత్ని తీసుకొని మన నెక్ మెజర్మెంట్ ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ తీసుకొని మనం చేసుకున్న మార్కింగ్ పైన అప్లై చేసుకోవాలి. గ్లూ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత బాల్ చైన్ అండ్ స్టోన్ చైన్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అరేంజ్ చేసుకుంటూ స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను హెవీగా ఉండాలని 5 వరుసలు పెట్టాను. మీకు సింపుల్గా కావాలి అంటే 3 వరుసలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత మన డిజైన్కి సూట్ అయ్యే మోటివ్స్ అండ్ జిట్కాన్ బేస్ గోల్డ్ ఫ్రేమ్స్ ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇది పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత మనం వాష్ చేసినా కూడా ఊడిపోకుండా ఇలా నార్మల్ నీడిల్తో కుట్టుకోవాలి. జిట్కాన్ బేస్కి ఇక్కడ నేను పూసలు కుట్టాను. మీకు కావాలంటే ముత్యాలు లేదా స్టోన్స్ అతికించుకోవచ్చు. చేతులకు కూడా ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, సింపుల్ అండ్ ఈజీగా ఇంట్లోనే మగ్గం డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలో. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ డిజైన్ని యూజ్ చేసుకొని ఓల్డ్ పట్టు లంగాని న్యూ లాంగ్ ఫ్రాక్గా ఎలా రెడీ చేయాలో చూద్దాం. సో స్టే ట్యూన్.